Iche maka ndụ ya. Thinking about his life. Ndewo. The lesson for today is titled Iche maka ndụ ya. Thinking about his life. And it's a story about a man that's thinking about which direction to go with his life. But before we start, we're going to look at 5 keywords that we'll learn from this story. And these keywords are enyo, mirror. Azụtara m enyo ọhụụ. I bought a new mirror. Enyo, mirror. Ịgbanwe, to change. Ịgbanwe, to change. Achọrọ m ka ị gbanwee omume gị. I want you to change your behavior. Ịgbanwe, to change. Njem nlegharị anya. Njem nlegharị anya, adventure. Njem nlegharị anya, adventure. Anyị chọrọ ịga njem nlegharị anya. We want to go on an adventure. Ọdịnihu, future. Ọdịnihu, future. Onye ma ihe dị n'ọdịnihu? Who knows what's in the future? Ọdịnihu, future. Ume, breath. Ume, breath. O kuru otu ume. He took one breath. Ume, breath. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ka oseloka kwụ ọtọ n'ihu enyo ụlọ nsọ ahụ. O nwere mmetụ ka o furu efu. Ka oseloka kwụ ọtọ n'ihu enyo nsọ ahụ. O nwere mmetụ ka o furu efu. Ọ nọ n'otu ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ nọ n'otu ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ na-eme ya ka ọ tọrọ atọ ebe ahụ. Ọ na-eme ya ka ọ tọrọ atọ ebe ahụ. Ka ọ na-asa eze ya, ọ chere maka ihe ọ chọrọ na ndụ ya. Ka ọ na-asa eze ya, ọ chere maka ihe ọ chọrọ na ndụ ya. Ezinụlọ, aṅụrị na njem nlegharị anya bụ ihe atọ bịara n'uche ya. Ezinụlọ, aṅụrị na njem nlegharị anya bụ ihe atọ bịara n'uche ya. Ọ nọ na-eche ma oge ime mgbanwe agafeela. Mana ọ ma na ọ chọrọ ịgbalị. Ọ nọ na-eche ma oge ime mgbanwe agafeela. Mana ọ ma na ọ chọrọ ịgbalị. N'ume miri emi, o kpebiri ịchụso nrọ ya ozugbo. N'ume miri emi, o kpebiri ịchụso nrọ ya ozugbo. Ka ọ na-ahapụ ụlọ nsọ ahụ, o nwere obi ụtọ maka ihe ga-eme n'ọdịnihu. Ka
Ka ọ na-ahapụ ụlọ nsọ ahụ, ọ nwere obi ụtọ maka ihe ga-eme n'ọdịnihu. Ajụjụ na azịza, questions and answers. Gịnị ka Oseloka chọrọ ime? Gịnị ka Oseloka chọrọ ime? Ọ chọrọ ịgbanwe ndụ ya. Ọ chọrọ ịgbanwe ndụ ya. Kedu ihe atọ gbara ya n'uche? Kedu ihe atọ gbara ya n'uche? Ihe atọ gbara ya n'uche bụ ezinụlọ, aṅụrị na njem nlegharị anya. Ihe atọ gbara ya n'uche bụ ezinụlọ, aṅụrị na njem nlegharị anya. And so the 5 key words we've learnt in this story are enyo, mirror, ịgbanwe, to change, njem nlegharị anya, adventure, ọdịnihu, future, ume, breath. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbanow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Come, Messia. See you on the next video.